Yo, mambo vipi? It's about White na leo ni siku moja pia amazing sana. Niko kwenye bunge la wananchi Jakaranda. Tueleze unatutazama ukiwa wapi, comment hapo chini na tutakuwa tunajaja mtaa yako kama kuna bunge la wananchi. Mimi naitwa White. Ni follow kwenye mitandao ya kijamii White. Let's go. Nilikuwa namwambia hivi, wakati Raila Amolo Odinga Uhuru Kenyatta alimweka chini, walisema ya kwamba Uhuru Kenyatta ni mwizi. Saa hii wako pamoja, mnasema Ruto ndio mwizi, Uhuru Kenyatta ni msafi. My friend, mtajionea. Haya, nikiendelea kuulizia, nilimwambia ya kwamba the only earthquake kwa hii nchi yetu ya Kenya ilikuwa ya Musalia Mudavadi. Hii nyingine ya mawe tumeiona mwaka enda mwaka rudi. Sasa hiyo si earthquake. Na nataka nimwambie, hakuna mtu ambaye ni mwakili kisiasa kama William Ruto. Hawa wengine wenye tunaona hawa ni watu hata tuwajane nao. Nataka nimwambie hivi wananchi wa kawaida. Nikiongelea story ya mwalimu acha kelele. Nikiongelea hii maneno ya nini Kalonzo, mimi nataka nimwambie ukweli. Mimi kipeke yetu, watu wa UDA Kenya kwanza, kipeke yetu inaingiana. Ilifaa tu press moja. Na iwapo hii ya Kalonzo inaendelea hivyo, my friend, watu wenye mnasema sijui asimie hii mnara, mtateremuka na nyinyi wote. Mimi sijaona hapa kitu yenu. Sasa kwa nini kwanza kuwa shua? Na ukiona mahali penye Ruto hako, uone Moses Masika Wetangula. Hao ni watu wenye wajaipoteza kura tangu waingie kisiasa. Sasa huyo mtu atapotezaje? Mtu mwenye alichafua Moses Masika Wetangula alikuwa mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Alimsupport na akamwangusha. Na yeye akapita. My friend, nani mshenzi hapo? Nani mshenzi? Tumalizie hapo. I want to confirm Enoka ya kwamba huyu anaitwa Atwoli. Sasa amesikia Ruto akimwambia Atwoli ni mtu mwingine mjinga sana kwa hii nchi yetu ya Kenya. Ni mimi mwenye nimesema. Si kila siku namwambia hapo huyu jamani mjinga sana. Na hiyo itabaki hivyo, hata akuwe na miaka 200 atabaki kuwa namna hivyo. Hiyo ujinga yake inamsaidia. Ndio sawa, aendelee na hiyo. Nataka kumuuliza my friend. Unajua hii nchi yetu ya Kenya, lazima ukifungua chama yako, hiyo ni kioski venye tunasema. Hata ODM ni kioski ya Raila Amolo Odinga. Jubilee ni kioski ya Uhuru Kenyatta. Ni kioski ya Musalia Mudavadi. Sasa wewe ukipika hapa mdomo ukisema ya kwamba nimesikia mtu anasema ya kwamba UDA ni ya mdomo kwa sababu Ruto ako hapo. My friend, ngoja utaona hiyo UDA ya mdhama ndiye inaenda kuunda rais kupitia kwa William Samoei Ruto. Sasa tuone wewe utaenda wapi. Nikiendelea kuongea, msikuwe na wasiwasi. Kalonzo akijitokeza ya kwamba anaenda kwa debe, sisi wananchi hatuna wasiwasi. Kalonzo wacha aende, Ruto wacha aende, lakini Kalonzo kisiasa yake akikuja hiyo namba 3. Kama tu venye mlikuwa mnasumbua Musalia Mudavadi ya kwamba Musalia enda kwa debe, mlikuwa mnataka mgombeze Musalia Mudavadi ya kuja namba 4. My friend, si huyu Musalia ni mtu mwenye anajua maneno. Ukiona ya kwamba unaenda kwa namba 4, Kalonzo ni namba 3. My friend, unaenda wapi? Sini afadhali ushikane na watu wengine alafu msukume nchi yetu iendelee. Kama sasa hivi tunaongea maasola wenzangu Nyamaseni, kwa sababu hata ukikataa ukubali wewe ni asola, ni kujificha tu. Lakini chenye nataka kukwambie, my friend, you are asola. Nataka nikwambie hii. Anyway, do it. So my friend, nataka nimwambie hivi. Physiology ya Kenya kwanza sasa, unajua tumesahau kitu inaitwa UDA, sasa hivi we are talking about KK. Kenya kwanza kila siku tunamwambia. Na hii sera yetu ya bottom up, hata kama nakudanganya my friend, pigia Barack Obama simu muulize. Atakwambia sera inahitajika nchi yetu ya Kenya ni bottom up. Mambo ya trickle down kwa hii nchi yetu ya Kenya my friend, hata Obama hajui kitu kama hiyo. Hata Joe Biden amesema mambo ya trickle down, hataki hiyo story ya Raila Amolo Odinga. Kwa sababu hiyo ndio kitu yenye analeta hapa. Hiyo ni vitu yenye analeta yenye haiwezekani kwa nchi ya Afrika. Yeah? My friend, ndio sasa mnasikia maneno.
Hata Biden anasema, juzi nikiongea na Biden my friend, anasema ya kwamba hiyo video ya trickle down yenye mnasikia kwa hii nchi yetu ya Kenya, hiyo ni kitu yenye haiwezekani. Kama mkijua hiyo, hata nchi za Uingereza zinakwambia if mzee atatumia hizi sera zake hizi Aya, habari ya wanabunge. Oya, mnisalimie jameni. Salamu ni kitu ya mwingine mzuri bana. Will Ruto come back from UK be an earthquake? Mimi kama Benson naanza na hiyo mambo ya Ruto. There is a certain game yenye William Samoei Arap Ruto Kipchirchir anajaribu kucheza. Inaitwa sympathy game. Ametoroka nchi yake akachukua, niliona na nini alimbebea bag wakati aliongea na watu wa kanisa Mudavadi. Wakaenda huko. Alibeba bag, is true, na akavaa sweater. Sasa akachukua Mudavadi, etikasi ya Mudavadi sasa ni kumbebea bag, which is very unfortunate for our western friends. Na hiyo kanisa ilikuwa na watu 5. Sasa hiyo sympathy yenye jaribu kufanya huko pia imeshindikana. Akajaribu kutembea karibu na State House, akakatazwa hizi ona Biden. Sasa sijui Biden gani aliona, cause kichwa ya mjama mwingine ndio ilitolewa na wakaweka ya Ruto. Eti amekutana na Biden, which is very wrong. So my friend, kama William Samoei Arap Ruto ameshagundua Wakenya wameshajanjaruka na amejua vizuri is going to be a big failure, kurudi hapa kwake itakuwa ya aibu. Itakuwa ya aibu. Atapata hata ile kura alitengeneza imerudi chini my friends. Kurudi kwake haitakuwa earthquake. Atarudi tu hata usiku, aanze mambo yake ya campaign. Sasa mimi na sympathize na watu wa UDA, cause badala muende mbele in terms of politics, mnarudi nyuma. Na mwenye anawarudisha nyuma ni huyu hasla wenu mnaita Kipchirchir. Cause squad yenye amechukua kwanza my friends, hiyo squad haiwezi hata kufanya campaign in the absence of William Samoei Arap Ruto. Sijui kama mimi ndio nilisense hiyo kitu. Hawawezi fanya hiyo campaign iwe successful vile walikuwa wanafanya kitambo. Sasa nakuambia hii kitu, kurudi kwake itakuwa bure. Atarudi chini kisiasa kabisa. Can Kalonzo make it if he goes to the ballot alone? Or you have a question, my friend? Information. Or you want to inform the members? You. Inform me. Okay, member, I think you're very wrong when you say that the squad Ruto amechagua haiwezi fanya campaign akiwa nje. Tulishuhudia Wetangula venye Ruto alikuwa USA. Wetangula alidrive campaign peke yake mpaka Ruto akamcongratulate. So you're very wrong. My friend, hakuna kitu alifanya pale. Umejua alifanya hiyo campaign for how many minutes? Alifanya for 20 minutes. I wish ningekuwa na ile ningekuonyesha hiyo clip for 20 minutes. Aya, umejua hii kama hii TV kikuja hapa kila mtu ataka aonekane. So my friend. So, can Kalonzo make it if he goes to the ballot alone? My friend, huyu Kalonzo yenye tunacheza na yeye, Kalonzo has votes. Nataka kuongelesha watu wa Azimio. Huyu mjamaa kuna kura, he has that national figure. Is that national figure in him. Hata anajaribu kubembelezwa anakataa. Acha nirudi kwa watu wa Eastern Ukambani. Mnaona kivuta kivuana. Yes, hakuna say. Huyu the governor of Machakos anaitwa nani? Mutua hakuna say. Huyu madamu wa Kitui hakuna say yes. But that national figure yenye Kalonzo hakunayo for the people of Eastern hawana.
That figure has value, my friend Mr. Obiero. Saa mimi nasema hivi wanabunge. If Kalonzo will go alone, itatuharibia kura kama sisi watu wa Azimio. Na sisi tunataka kuongezea kwa information. Kuna information nataka kupeana. Na hii information nataka kuguza ya nani Amadi pale. Order members. Order. Ngoja. Haya. Kuna kitu nataka kumeka hapa. Na wakati Amadi amekuja hapa kituambia, in fact Ruto alicongratulate Weta ati amefanya kampeni mzuri. Hiyo ndio kitu Ruto alikuwa anatafuta. William Ruto alikuwa anatafuta campaigners wakati ameenda ziara wana campaign on his behalf. So hata Weta mwenyewe ajui William Samoei Ruto anamfanyia mzaa. Anachukua Mudavadi, juu anajua Mudavadi ako na nguvu kidogo, anamwambia Mudavadi tuende huko tutest huyu jamaa kama anaweza campaign peke yake. In fact these people are not serious. Hao watu ni jokers. So wanachukua wawili wanaenda, alafu wakiwa US wanaanza kuona TV mluya wetu wakihangaika kukampeni. So hao waluya wawili niliambia watatembea viatu ziishe, Ruto atawatumia. Number 2, Ruto wakati anakuja kutakuwa na earthquake, vitu 3 zinamngoja. Number 1 ametusi Atuoli akuje Kenya. Number 2 amesema IBC na sijui na Uhuru wanapanga kuiba kura. IBC imemngoja. Kwa hivyo kuja na earthquake gani? Pengine Ruto siku. Haya, asante. Haya naendelea. Kwa nini nilikuwa nasema we still need Kalonzo? Hii Azimio tumeungana na Central wako ndani, Nyanza iko ndani, sisi ndio tuko hapo mbele sana. Rift Valley imeanza kuingia. Huyu Kalonzo pia being is a national leader, tungemuingiza hapa ndani ndio wale wasione tuko tumenini kidogo. Ndio maana nawaambia bado Kalonzo we still need him. Haya, naenda ingine. Ni maoni yangu kama Benson, wewe fanya mama hapo. Haya. The long-serving president, it is by people's will or by the dictatorship. Mr. Speaker, watu hii ni dictatorship. Kosa watu wanataka kukaa hapa na kiburi. Kosa wengine wanajisikianga vibaya kama wataka kuacha power. Hakuna kitu tamu kama power. Ukipita mahali unapigiwa salute, unawekewa carpet. Sasa hawataki kutoka hapo. Ndio maana William Samoei Arap Ruto anasikia vibaya. Nitatoka kuwa deputy president, alafu niende opposition. Inamuuma kabisa. Sasa hii inakuanga dictatorship, Mr. Speaker. Mtu hataki kutoke. Anataka eti akitoka aache damu yake ingine hapo. Nimemaliza hapo, Mr. Speaker. Can William Ruto be trusted? No, Mr. Speaker. William Ruto amenyang'anya watoto hata shamba hapa. Mr. Speaker, saa yangu bado kwa sababu hawa jamaa wameongea sana kwa saa yangu. Timekeeper, be fair my friend. Acha nikuongeze moja. Asante sana Mr. Speaker, asante. Ruto cannot be trusted, Mr. Speaker. Kwa kuwa vitu zenye amefanya kwa hii nchi. Yeye alidanganya Uhuru Kenyatta eti tudanganya wa Kenya tutawanunulia watoto laptop. Uhuru alisema vizuri. Kumbe yeye ndiye alidanganya hata Uhuru. Uhuru alikuwa kiongozi mzuri sana. Akadanganya watoto walete laptop. Akadanganya hata sisi kwa TV eti atajenga stadium karibu 6 within how many months? 6 months. Haikuonekana. Akaenda pale Lang'ata akafence shamba. Sasa huyu mjamaa atatrustiwa aje? Akaenda pale anajenga manyumba katikati ya barabara, imagine kwa Lamu. Sasa huyu mjamaa mtamtrust namna gani? Never and ever Ruto will be trusted. I think I'm done. Mtu mwingine akuje. Asante Bwana Spika kwa kunipea nafasi. Nitaanza kuongelea political parties. Political parties, they are just vehicles to power. And the death of Jubilee, nimekuwa hapa mara kadhaa nikawaambia it was planned by Uhuru. Uhuru himself planned the death of Jubilee.
And our political parties cannot last for long because they are not ideological. They are not based on ideology. Kenyan politics is always about regions and tribals. Certain regions will unite, certain tribes will unite to form the government. And that's why they cannot last for long. Nitaenda kwa mambo ya Kalonzo. In my own view, Azimio iko sawa jinsi ilivyo. And with that team, Azimio it will be much easier for Azimio to form the government. Na nimekuwa hapa mara kadhaa nikawaambia Kalonzo alikuwa amewekewa watu watatu Ukambani. Akileta kichwa, hao watu watatu watafanya ule candidate wa Azimio apate kuingia huko. Na muona rally ya juzi Machakos. Kalonzo akikuja Azimio, votes over there zinaenda kuwa 50-50. Kalonzo akiingia Azimio, votes pale zinaenda kuwa 50-50. Kwa sababu ya zile madai za Kalonzo amekuwa akitoa recently. Zinaenda kufanya watu wengine wa defect. So Kalonzo the best thing, mumuache aende mpaka kwa debe peke yake. Yes, anaweza kuwa na larger share pale, but more shares zitarudi Azimio. But mkifanya mistake ya kuingia, mjue pale ni 50-50. Kwa mambo ya if deputy president can be trusted. Kwa mambo ya if deputy president can be trusted. Deputy president, whatever is doing, whatever Ruto is doing, Ruto is trying to play politics. And I think so far is the smart guy in politics. Akikuwa US kuna cha alifanya na wakati amekuwa UK kuna cha amefanya. Akikuwa US kuna alikuwa kilia kwa kura zinaibiwa. Akiwa UK amesema kura zake haziwezi ibiwa. There is something that this guy is doing. Kwa mambo na appointees, in the real sense, appointees wanaweza make proposals. Kwa sababu hata kuna watu wenye Msali make proposal na kwa in this government. And after all Msali alikuwa nje. There is somebody like Mbadi, NMS. Ukiangalia vizuri inasemekana Raila ndiye alimleta. Kwa hivyo kuna appointees wanaweza make appointees, but mwenye anaenda kufanya the final thing is president. Kwa hivyo Ruto anaweza jiondoa aseme he didn't make any appointment. Yeye make proposals. So atasema hao si watu wake kwa sababu si alikuwa na uwezo wa kuappoint. Na nitaachia hapo. Wisdom. Wisdom. Tupu. Amadi chafua hii uwanja watu. Watu waende home mapema. Okay. Members. Huyo jamaa ametoka stage ndiye amemanage kusolve hii puzzle imetusumbua. Jusi wote tulikuwa tunajua Ruto alipoa 50-50. Lakini mbona alideclare hakufanya yeye hakuhusika hapo. So jamaa amewajibu. Will Ruto's come back from UK be an earthquake? So you people, one thing I like about Mudavadi, in most election period, Mudavadi huwa anakuja na campaign slogans. Mudavadi ndio anatunga hizi terms. Majorly hizo zenye ODM wamekuwa nazo na NASA. Mudavadi akituambia earthquake, Kenya alikuwa na maanisha, wewe kama unajua earthquake ikikuja kufanyika hapa Kenya, hatutaambiwa hameni earthquake inakuja. Earthquake inakuanga surprise. So Mudavadi alikuwa anawaambia atawapea the greatest surprise. Sasa saizi kama Ruto anakuja,
sisi kama wafuasi wa UDA tulieni, at least tuwe na utaratibu usikize mtu anasema nini. Na wewe ukikuja kuuliza swali, uliza swali, wacha mambo ria. Mbona mimi uliza swali? Mbona mimi nikikuja kuongea hamfurahishi ile kitu naanza na wao? Wanaanza na mambo. Uliza swali. Ngoja, hata wao wakianza wanaanza mambo mbaya. Ndio mimi natumia hiyo njia hiyo. The same thing. Huyu mwalimu na ule mwingine wana attack, alafu wakitaka kuongea wanaongea, nikiuliza wanakataa. Obero, ngoja kwanza nimalize bwana. Nilikuwa nasema hivi, appointments za cabinet lies with the president. President Kenyatta akifanya appointments, I know maybe aliuliza Ruto nisukumie mtu mmoja niweke kwa cabinet, but final decision ilikuwa President Kenyatta. When this government fails, I am blaming President Kenyatta. I'm not blaming the deputy. Because yeye ndiye ana control. In fact, budget ya deputy president, it is President Kenyatta who says apewe pesa fulani. Leaders, long-serving leaders. Bwana Speaker, hii ndio plan President Kenyatta amekuwa nayo akileta BBI. Alikuwa anataka alete BBI, tuweke prime minister, and then alete Raila president, just a ceremonial president, and then akuje nyuma kama Putin as a prime minister. Na tulikataa. We don't want long-serving leaders. We want leaders wamalize time yao 2 terms, waende wapi? Nyumbani. Na if you feel that you have been a good leader, then coach someone to take over from you. I have not seen that in Uhuru Kenyatta. Instead, Uhuru Kenyatta has been destroying political careers of people in this country. Mr. Speaker, I respect the ideology of our tutor, but to stand on the ground on the basis that you based on certain circumstances to come and cheat the member of parliament, that is the highest order that we cannot even measure. It's a disorder unto that point. Mr. Speaker, I have the question, just one question. This Samuel Ruto, when he claims that the track record, that we mara tumejenga reli, mara tumejenga stadium, mara sisi serikali ya Jubilee tumefanya hii, lakini ikifika ati it is a failure, he says that he does not understand that government. Now, just substantiate as a tutor, and stand unto your order, and even also tell the member the reality up to as the UDA member. Or even all the proposals that Dr. William Ruto into this government zimeenda successful. 1, technical education in this country. Technical education. Number 2, laptop. Number 2, the laptop. Number 3, electricity. Stima imefika kama kila mahali. Number 4, stadiums. Bwana Speaker, wacha nimalize nikisema hivi. Tarehe 9 mwezi wa 8 tujitayarishe kwa uongozi wa Daktari William Ruto, na huu mwaka tulisema handshake zimetosha. Handshake zimetukost. This year when William Ruto takes over, there is no handshake.
Asante bwana Spika. Haya, sikiza vizuri. Wewe sikiza vizuri. Haya. Sikiza vizuri. Wewe mwalimu, umetoka kwa floor. Umetoka kwa floor sahi. Sawa, asante. Inaelekea saa 12 na leo unajua tulikuwa tumebadilisha kidogo, tumepatia watu taka mingi karibu taka 7 na wengine bado wanaitisha tu, kwa hata zimeenda 8, hata zimeenda 9. So nafikiri kesho nitakuwa tough kidogo, zitakuwa 5 tu. Maana naona mkiitisha 7 mnataka 8. Mkiitisha 8 mtataka 10. Sasa itakuwa ni nusu saa. Na hivyo wengine hawatapata nafasi, si ndio? Kila mmoja ako hapa akibahatika apate kusema yake mawili ndio tusonge mbele. Maana tuongei tu pande moja. Nataka nisikize pande zote mbili ndio hii kitu iwe tamu zaidi. Nashukuru media inasongesha sisi mbele zaidi na ninapata feedback kila siku. Wapigieni makofi kidogo. Haya, sawa, asante. So nitahitaji tu watu wawili alafu nigonge 6 na ikifika 6 tutarudi kwa ile taka zetu 3. So 1 2. Watu wawili alafu ikifika 6 nitapeana namba nyingine, sijali. Hao ni 5. Kitu cha kwanza ningependa kusema, mara nyingi sijawahi elewana na Mandi. But Amadi, today you have spoken some sense. Just a minute. Shida Kalonzo akonayo ni moja. The word he used. I would be stupid to support Raila again. That is the only thing that is eating Kalonzo for now. He would have supported Raila long before we think of it. So sometimes we should be very mindful of what we say before the turn comes that they can get to eat us. So I think for Kalonzo, let's just leave him up to the ballot. Remember, Waswahili wanasema, a fly that fails to heed advice ends with the corpse into the grave. So let Kalonzo end to the grave. We have no problem with that. The next issue of Ruto's trust. On 25th March 2017, Ruto had a presser and he said, Raila's initiative to install a parallel tallying center is unconstitutional. Go and read papers today. Unpalatable. Who is going to have it? Ruto. Now let me ask you, has the law been amended? No. Why is it that anything Raila does is unconstitutional? Now that Ruto finds himself in the same fix Raila was, things are constitutional. My friend, we are not fools. We may not be lawyers, but we understand the law. So those in the UDA, my friend, spare us a bit, give us a break. The next thing about long-serving presidents. Just a minute. This issue of the long-serving president, some can be for the benefit of the nation. Let us not forget Kagame in Rwanda. Look at the calmness Kagame has brought in Rwanda. There is a bit of a benefit that reciprocates to the citizens, unlike in Uganda. The president of Uganda has served for more than 30 years. Recently, I was so much shocked when I understood that the only international airport in Uganda, in Mpesa, has been auctioned by the Chinese. 30 good years, what have you done? Nothing. You may stay long, yes, but there's an impact to the people. We have no problem with that. You may stay for 5 years, but you are a mess to the people. Political parties. Somebody spoke it here. These are now village issues. And I was so much impressed when he said that even to an extension, soon enough, every individual will have a political party. But let me tell you one thing.
Kalonzo himself once said, 2013, to know a man is to stay with him. We have not tested ODM in the presidency. Why don't we test ODM in the presidency and see if ODM stands for ideology or mediocrity? I was told, for us to talk about Moi, he was given time to serve. We discussed Kibaki, he had time to serve. We talk about Uhuru, he had time to serve. Why are we talking about Raila? He has never served. Why? Being a prime minister gives you no sole responsibility on decision making nationally. Everything was on a consultation basis. Tell me, under the National Accord principles, pick out one article which stated that Raila could solely make a decision. Give me. He fired Dr. Ruto. Very good. Very good. It was not solely. Very good. And believe you me, even before that happened, he consulted the president. And number two, just a minute, Mwalimu. It was a coalition government. He can only make a decision on his own side. Raila could not sack a minister who was appointed by the Kibaki or who was representing PNU. He could not. Yeah? He consulted. Yeah. So, quiet. You know, so Mwalimu, we understand this. So I'm talking as a watchdog for the next government of Migori. This madness about earthquake, I think the problem we have in our Kenyan politics is grammar. We have a problem with grammar in the Kenyan politics. We use big words, we mean nothing about them. In senseless issues. And how I wish we have a court that deals with misuse of grammar. You speak of earthquake, you mean nothing. You should be jailed. Had this man received an international reception outside there, we would be Hi. Thank you, Mr. Speaker, for the opportunity so that I can also air my views. He has just reminded me, I'm a political analyst, live from the bunge. Sasa nataka kuongea mambo ya William Ruto kurudi from UK. I said here before that I was very much sure that the president of US was not aware that Ruto was in US. And to confirm what I said here, just right now, there's a breaking news that Mike Sonko and the entire family has been banned from ever stepping into America because of the corruption cases when he was the governor. Meaning Ruto has just reminded them that they are corrupt individuals in America. So it is very bad that William Ruto goes to America when he knows very well it's very corrupt. Now he has now reminded them, even about other Kenyans, like Mike Sonko. Mike Sonko is now in a very big problem, just because of William Ruto. So I'm also very much aware that when the moment of William Ruto will come, that he should come back to this country, Uhuru Kenyatta's government is likely to raise what is called red alert. Just like for Miguna. Ruto might not even participate in this election. Ruto might not even participate in that election, going by the signs that we are reading today. Mike Sonko has been banned. The next one must be William Samoei Ruto. And we have no apologies to make because we have the evidence. Sisi ndio tumeibiwa, na tukisema huyu ni mwizi lazima uitike. Wakenya wameibiwa, na tukisema ni Ruto itika. Hapana mchezo tena.
Na wacha niende kwa mambo ya William Ruto. Can William Ruto be trusted? I don't know whether you are asking a question and you have the answers. Who can ever trust William Ruto if not Mwalimu here? Just one person. Just one person. And, Mr. Speaker, it is even very bad to Kenyans where a teacher who was promised laptops in school, laptop did not come and is pressing the same button. And he said, Mwalimu, do your students have the laptop? They don't have? And Ruto promised them. So I don't expect any teacher in this country to support William Ruto. Because the first person who should have given us the evidence that Ruto failed are the teachers. And they are here praising William Ruto. I don't know what has happened to them. Maybe confusion, but we still have time. So Ruto can never be trusted with anything, leave alone presidency. We can only trust Ruto when Ruto is becoming a pastor. Because that is where we are going to be much sure that he's going to use the Bible and he can never cheat. But without that position, Ruto's ship of president, forget about it. We are not going to allow him. We are the majority in this country. Today he's saying, Ruto is saying, that he's going to install parallel tallying center. My friend, who is going to allow William Ruto? Ruto dismissed the same in 2017. Today he's saying that he is going to install. In which country? Maybe in Uganda. Nimemalizana na hiyo. Sasa naenda kwa Kalonzo Musyoka. Pay attention please, because what I'm saying, you should even write them down. Kalonzo Musyoka. I'm also adding about Kalonzo Musyoka. Should Kalonzo Musyoka go to the ballot? Mumejua vizuri position 1. Nani atakuwa president? Tumejua ni Raila. Position 1 tumejua. So there's high chances that we are looking for number 2 and number 3. So if Kalonzo goes to the ballot, amekataa anaenda kwa debe. Mwenye ataumia zaidi ni William Ruto. Juu yeye sasa Ruto atakuwa number 3. So Ruto should look for Kalonzo Musyoka so that an event that there's a runoff. Where in runoff only number 1 and number 2 goes to the repeat elections. So if in an event that we have a runoff in this country, it is only Kalonzo and Raila to go to the runoff, not Ruto. Ruto is number 3. Because we know, and we have the evidence, and we are very much confident that all these elections, Raila has been winning these elections. Yes. But mara mingi amekuwa amewekwa number 2. Why not? And an event also, Uhuru is also running. Ruto becomes number 4 automatically. So it is just that bad, honorable members. So if you are here supporting William Ruto, things are even getting messy, noisy. And a lot of casualties. Mwalimu is a casualty here. So things are getting very bad. So I'm saying like this. I'm saying like this. It is the responsibility of William Ruto now. Noise, bwana. It is the responsibility of William Ruto now to sweet talk. These are the candidates not to run. Because if they run, namba ya Ruto inasonga nyuma. Unaona? So when Kalonzo runs, ni Ruto ndiye anamharibia. Alafu the longest serving presidents, if they are dictators or what, I want to say like this, that it is pure dictatorship. Going by what we see in Uganda, Museveni should have retired at 70. Alienda kwa parliament akachange. Go to Rwanda. Alifanya the same thing, alitoa presidential term limit. Kwa nini wanatoa hizi? To give them chance to lead more than what is expected in the constitution. So it is pure dictatorship. And these are the same guys William Ruto is consulting in Uganda to come and lead us here. We are telling William Ruto that we are the majority. Mimi niko na kura moja, na niko na mdomo, nitamaliza William Ruto. Thank you. Thank you, analyst. Six imefika. Haya, sikiza vizuri. Dakika 3 sasa. Number 1, 2, 3.
4, 5. Number 1. Acha ujinga. Acha ufala. Asante Mr. Speaker. Asuka mpole. Kwanza mimi nitaanza hivi. Sababu mimi ni mtu wa bodaboda na tumeumia sana leo. Sababu mimi ni mtu wa bodaboda na tumeumia sana leo. Kwanza niongeleshe Uhuru Kenyatta. Alafu ndio niingie kwa mada. Nataka kusema hivi. Uhuru Kenyatta, tunakuomba tafadhali. Wale watu walifanya hiyo makosa, umeshawashika. Wachana na bodaboda zote Kenya. Sababu sisi tunaumia, tuko na familia na wao nasema tuwatushike sisi wote. Mimi ninakuomba, si ndio wewe, hii message lazima imfikie. Sababu ametuambia tushike sisi wote. Sasa tumekosa kwenda kazi, tunakaa kwa mawe. Mimi nikiwa mmoja wao, nilikuwa namuomba awache hiyo, alafu watengeneze vile watatutengeneza kama sekta ya matatu, tufanye kazi mzuri. Sisi hatuna shida, tuko nayo. Lakini sasa, na pia Uhuru pia ajue kuwa ni wakati wa election. Akisema bodaboda zote Kenya zishikwe, wewe unafikiria baba atasurvive? Hawezi survive. Sababu mimi ni mmoja. Nimeshikwa leo asubuhi, nimepeana 2500 ndio niachiliwe. Na sisi wote ni watu wa chini, which means Uhuru ana haja na sisi watu wa chini. Sasa kuna watu wenye wanasema watu wa bodaboda. Ana Uhuru ngoja. Uhuru ana haja na watu wa chini. Na ni ukweli kuwa watu wa chini wanaumia sababu ya Uhuru Kenyatta. Kidogo. Wewe, sikiza. Sikiza, tulia. Sawa. Tulia. Wewe, tulia. Angalia, sikiza. Wewe, tafadhali sikiza. Sawa, asante. Ndugu yangu, hii platform tumia vizuri, si ndio? Usiitumie vibaya. Na nimesema mara mingi sana, inaweza kukusaidia ama ikose kukusaidia, si ndio? Ukifika hapa katikati, jua tunaonekana dunia nzima sasa, tumie platform vizuri. Kitu ya kwanza, makosa ni yenyu. So huwezi sema rais ameanza kuwapanish. Kama rais angeamuka tu leo na aseme watu wa bodaboda wote wakae nyumbani, ningeelewa. Umefanya makosa. Kitu ya kwanza, mtu akifanya makosa ufanya nini? Sheria hufanya kazi yake, na ikiwa utakundua makosa yako unaomba msamaha. So nilikuwa natarajia usimama hapa useme unaomba msamaha kwa niaba ya watu wa bodaboda. Sawa. Okay, I can apologize about that. But mimi ni wa boda, kweli naomba msamaha kwa hiyo makosa walifanya. Nakubali walifanya makosa mbaya, kwenda kuchukua mwanamke na kumtoa nguo. Hiyo ni mbaya. Lakini sio punish sisi wote. That's wrong. We have a family. Mimi nataka hiyo tu ndio mimi nilikuwa tunataka kupeana hiyo message. Nataka kusema hivi. Maneno ya Ruto
kwenda Amerika ni kwenda kushtaki watu, na ako kwa mashtaka huko, anasema sijui yeye ako kwa serikali anapata mshahara kila mwezi. Kama alikuwa anajua hana kazi, sangetoka hapo, tujue kweli hakuwa na majukumu yoyote na ana saa ako nje. Lakini kama bado unapata mshahara ya wananchi na unakuja kutuambia kuwa huna kazi, wewe unatuibia tu tukiona. Hapo sio mzuri. Yeye kama alikuwa anataka atoke hapo. Na pia mimi nilikuwa naomba Raila aingilie maneno ya pikipiki tafadhali. Tafadhali Raila tusaidie. Tusaidie tafadhali. Asanti. Mimi hiyo tu. Haya. Amjambo. Nafurahi sana. Wanasema will William Ruto be trusted with the presidency? That is a big lie and a big no, with margin. The advices to all entire teaching fraternities to entrust William Samuel Ruto, that is a big lie. That is a big lie and it's a big no, and we can still demonstrate to ensure that the best position he can clinch, it is the opposition. That is the best position we can ever assign William Ruto. That is the best position ever. So the long-serving the presidency, whatever, that is a dictatorship process. And where there's a dictator, we have a ruler, we have a leader, we have a dictator, and we have aristocracy. Those are four people, different. A dictator is somebody who decides by himself. Whatever he says, you will have to follow. You either refuse or accept, you will follow. And there is no return. All the scientific of dictatorship, it is negative in the economy sector and whatever sector. A leader, it is someone that whatever there is some information, or he can entitled to advise people, and people see something in him, that is a leader. A ruler is somebody just who paves ways. Whatever he clinches an opportunity, to plug him out of that process, you will have to entail with some efforts to make him down. Aristocracy, somebody who lies on ideology and he implies to implement some other processes. So those are the long-serving presidency. Political ideology in Kenya, there have been most of formation partisan to this Kenya, but they have no results. That is something that is actually eating our country. Take the likes of America. We have the Republican and democracy, and those countries are progressing. They are smart in economy. They are ever smart in everything. There is a reduction in corruption. But for us, the political parties are like when somebody wants to clinch the name, wants to exercise any power, he makes sure he forms a party. Then at times when we are approaching the election like this, when the election is over, those parties also disappears. We have so many parties, more than 300 in this Kenya, but they are now disappearing. 390, yeah? Or political parties? Okay. That is fine, huh? If they are there, that is good. Kalonzo? Kalonzo has got no impact.
Kalonzo, whether he goes anywhere, he comes backward and whatever, there is no impact. And that is what I have. Thank you, Mr. Speaker, and all the backbenchers. Mr. Speaker, niko na huruma sana na hao watu mnajiita watu wa Azimio. Wakati huyu jamaa wa River Road anakuja anawaambia Ruto may come number 4 and then you clap, you are fooling yourself. Sincerely speaking. Juu intakana tuambiane ukweli. Juu there's a time I used to be tuna wakati hata mimi nilikuanga 2017 nilikuwa na support your side and I was firmly there. Tulikuwa tunakuja mahali tunadanganyana tukiwa sisi wote tu tunaambiana hey, Chimi Wanjigi ako na sword. My friend, time will come you will know. Si wadanganyi. Haya. Yeah. Haya. Nataka let me come to the nini. Will Ruto come back from UK be an earthquake? According to me, Ruto, don't narrate Ruto in politics za Kenya the way we are talking now. Ruto amechukua step. Na the way mi upenda hii kijana imetoka from familia ambayo haijiwezi na amefika mahali ako. Wewe ongea venye unaongea. Mimi najua you can't compare Ruto, ukombea Raila and then you compare Uhuru at the same time. Those are two different people. Aya. Mimi najua Ruto akikuja, the way Ruto amekuwa outside, mutaona venye watu watamkaribisha na hii Kenya itatetemeka. Wait and see. Aya. Ndugu yangu, mumekuwa mkisema Kalonzo hana impact. Ndugu zangu, mujue ukweli, Kalonzo ndiye alifanya Raila kuwa president 2007. Don't musidharau huyo jamaa. Kalonzo ndiye alifanya Raila kuwa president. Anomuna yeye ndiye alifanya Raila kuwa president. Yeah. 2007 kama Kalonzo angeruka side ya Kibaki, automatically Raila angekuwa president. Wacheni kujidanganyana hapa. Hey. Haya. Naenda long serving president. Unajua ndugu zangu mnaongea but amuelewi, maybe mmezaliwa juzi. Uganda ile vita wa Uganda walikuwa nayo, ndio maana wanaamini kwa Museveni. Museveni ndiye amefanya hao watu wa Uganda wakuwe na peace. Nyinyi wacheni kuongea hivi vitu mnaongea hapa. Jua mjui Uganda nini ilikuwa huko? You don't know. Juu mmezaliwa juzi, ndio that's why you are talking like that. Aya. Ruto, can he be trusted? In real sense, mimi najua, unajua ndugu zangu, saa hii wizi ya Ruto ndio mnaona saa hii. Ya juzi ya Raila ya Kemsa hamukuona, ya mwezi ona. Pesa ya Kemsa ilienda wapi? Mr. Speaker, will Ruto's comeback from UK be an earthquake, Mr. Speaker? Ruto coming back from UK will be a pin drop silent in this nation. And I'm telling Ruto, in the Kenya we are today,
if you cannot fight for what you want, don't cry for what you lose or what you've lost. It is high time you rise to the occasion and fight for what you want. Wacha kuenda nje unalia ati nitatengeneza sijui nini, tatengeneza nini. Ukishashindwa wewe kaa tu polepole uongoje matokeo. That is no option, Mr. Speaker. Can Kalonzo make it if he goes to the ballot alone? Mr. Speaker, baba jana aliongea na akasema game imeanza, hakuna condition. Hata Peter Munya hajachaguliwa, alipatiana example ya Peter Kenza alikuwa hapo kando yake. Kalonzo yeye mwenyewe akiamua kwenda kwa ballot peke yake, analyst amesema vile itakuwa. Huyo ni analyst wa bunge la wananchi amesema vile itakuwa. Sasa Mr. Speaker, Kalonzo, if he happens to go to the ballot by himself, Azimio will win as early as yesterday, because that space of competition shall have been wide open for Azimio to go through this election and winning. So Kalonzo hata akienda peke yake, Mr. Speaker, mimi sioni chenye anaenda kuongeza, sababu Wakamba sasa pia wanatembea na calculator kwa mkono, si Kalonzo peke yake. Wakamba wameshafinya wakaona hata Kalonzo akienda peke yake tutabaki kwa mataa. Sasa wanasema tushikane na wale watatu tuende kwa serikali. Na serikali wamesema ni serikali ya Raila Amolo Odinga. Hiyo serikali ya mwizi wamesema itaiba mpaka hizo pesa zao, hizo maji yao wametengenezewa kidogo. Hawataki hiyo maji ibwe. Na maji kibu Kambani, unajua chenye itafanyika, ng'ombe zitakufa, watoto watakufa na Wakamba watakufa. Unajua nini? Unaona Mr. Speaker? Mr. Speaker, I have been saying all along here, Mr. Speaker, we have to differentiate between a political thief and an ordinary thief. A political thief like Ruto will steal resources in Ukambani. Muko na mchanga ile tunaletewanga hapa Nairobi. Hiyo Ruto anatengeneza na ports zote za Nairobi. Hamtapata pesa. Hiyo wheelbarrow mnasema nataka kutengeneza itaiba pesa za inchi. Na tunajua itakuwa ni kampuni yake. Na nyinyi Wakamba ndio mnaishi hapa karibu na industry. Nyinyi mtakuwa mnafanya kazi hapo. Mnalipwa 300 na natengeneza wheelbarrow moja 10,000. Nyinyi ndio mtaumia. So you as people from Mukambaland, please be focused and be observant of who to put in power in this country. Can William Ruto be trusted? Where? In heaven or in earth? Because even in heaven, God does not welcome thieves. Mr. Speaker, we are informed that success has its standard. Success will never bow down to accommodate your standards. So if Ruto needs success, he has to rise to the occasion and get success. But even God is seeing him above. He only knows to go to church, but he does not know how to care for the citizens of this country. Going to church every Sunday or every Saturday does not mean you love the citizens of this country. Na mwanaimbo moja alituimba hayo yote ni vanity. Are Kenya political parties vehicles to power or institutions? Mr. Speaker, in Kenya, the political parties are not really vehicles to power, but they are institutions of siphoning funds. Mr. Speaker, that's why Ruto is crying left and center, Mr. Speaker. There's no booming business in the world like political parties business. Today, Mr. Speaker, if you happen to register as an MCA, you register with 50,000. MP 250,000. Women rep 125. It cuts across all these political parties. So these parties are only meant to mint money from Kenyans. They are not meant to go to power. Mr. Speaker, whoever takes power in this country is a leader. Whether you go with which party, like today, Raila will be the president of this country, whether in Azimio or in ODM. Whether Oka comes, whether Oka does not come. But we want the leadership of Raila Amolo Odinga. We don't want the party of Raila Amolo Odinga. I want Raila Amolo Odinga to be the president. I don't want ODM to be the president. Nafikiri kidogo tu nisukume kitu fulani. Nafikiri huyu member sijamuona hapa. Kidogo hajaelewa utaratibu hapa, lakini wacha nimpatie tu dakika 2 aniambie chenye anataka. Labda wacha akuje. Sijui. Njoo.
Mniangalie. Tumechapa nazo tafari sana. Habari zenu? Ongea poa. Naongea poa. Ongea mbaya utajua. Mimi nawaambiaje? Ini basket full of rotten mangoes, so it's upon you to choose the least rotten. Exactly. A basket full of rotten mangoes. Nimemaliza tu. Kikapu imejaa maembe imeoza. Sasa you as a Kenyan uchague ile least rotten. I'm good. Mwalimu. Mwalimu kaa chini. Sawa. Njoo. Thank you very much for giving me this nice opportunity. Nataka kuongea about Ruto. It will not come back from UKB na earthquake because at even earth tremor it will not be. Ruto gani? Ruto gani? Have respect for Jeff. Thank you very much. Ruto is our son. Lakini hata kukuja hakuna kitu atakuja nayo hapa. Kwa sababu mimi sijui kwa nini Ruto ameenda Amerika. Hata hakuna siku amezaa kaa na president yetu aongea naye before he went there. Mimi nimesikia Ruto anasema sijui atuoli sijui nini. Hiyo si nzuri. Atuoli is our son and Ruto is our son. Kwa nini anaenda kuongea maneno ya Ruto huko outside? Wacha nikuambia hiyo is not good because Atuoli is a very important person in this our country. When we go back to Kalonzo, mimi naona tu Kalonzo hata kama anataka aende anaweza kwenda in peace kwa sababu baba ameshajaribu sana na hakuna. Sasa mimi naomba tu Kalonzo asa akuja tu kwa Azimio kwa sababu ili train team big. When we go back to can Ruto can be trusted? Ruto cannot be trusted kwa sababu during handshake Ruto is the one who went away. Hakuna mtu walifukuza Ruto. Ruto aliwenda peke yake. Sasa we can't trust Ruto because he is not good. He doesn't want good for the good of this our country. Secondly, Ruto atakanga usuri ya mtu. Mimi nasema whether you want it or not, Ruto ataki usuri ya mtu. Thank you very much. Nani wewe? Hao waende bwana. Haya, kaeni. Hata wakienda tutaendelea. Haya, sawa, iko hivi. Jerry. Wapi Jerry? Haya. Sikizeni members, haya rudisheni mawazo hapa. Hatuwezi funga mapemba punge kabla hatujaomba. Tafadhali. Naomba tu. Hey, Mgala. Huyo jamaa Mgala huyo Mgala. Naomba tu tafadhali, sijafunga bunge. Ngoja tu kidogo nifunga alafu muendelee. Kidogo tu, naomba tu. Sawa. So, please. Jerry alikuwa na issue hapa kidogo, alikuwa anataka kuongea na nyinyi. Tafadhali. Leo ama kesho ni sawa. Umemaliza?